Ladies and gentlemen, we are starting the Q&A session, so I would like you to welcome the director and writer of the film, Levan Akin. And the two lead actors of And Then We Dance, Levan Gelbakhiani and Bachi Valishvili. As a way to start this Q&A session, I would like to ask Levan, what brought you back to Georgia? You made your first two films in Sweden. You were born in Sweden, but you're of Georgian origin, and you decided to tackle this very daring story within a context of traditional dancing. We would like to know a little bit more what it is for you, this kind of story. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes retourné en Géorgie? Vous êtes né en Suède vous-même et vous avez fait vos deux premiers films en Suède. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner aux sources et de tourner ce film dans le monde de la danse traditionnelle géorgienne? Yeah, so actually tomorrow is the 17th of May, and on the 17th of May 2013, some young, brave kids had first Tbilisi Pride Parade, and they were attacked by a mob of thousands of people. And when I saw those news clips, it really struck a chord with me, because I've always seen Georgia as a very tolerant and open place, especially in that region. So for me, that was the catalyst that made me think that I need to do something on this topic in Georgia. And I mean, I've always wanted to make a film in Georgia, and I love Georgian cinema. But this felt important, yeah. Demain, le 17 mai, ce sera l'anniversaire d'un événement donc, il y a 6 ans, le 17 mai 2013, où des jeunes très courageux ont fait à Tbilissi la première Gay Pride et ils ont été sauvagement agressés. Moi qui voyais la Géorgie comme un pays relativement tolérant, surtout dans cette région-là, j'ai été très choquée de ce qui s'est passé. Ça a été pour moi un catalyseur. J'ai voulu donc faire quelque chose là-dessus. J'avais toujours voulu faire un film en Géorgie et j'aime beaucoup le cinéma géorgien, donc ça a été l'occasion pour moi de faire ça. A question to Levan and Kachi. I mean, we are all, I guess, very much impressed by the heart you put into your roles, but also the great technique that you displayed in dancing. I wanted to know a little bit more about your connection with traditional Georgian dancing and with the roles that you played in the film. Alors nous avons tous été très impressionnés à la fois par tout le cœur que vous mettez dans votre rôle, mais aussi par votre technique de danse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre relation à la danse traditionnelle géorgienne et à votre rôle dans le film? So, hello, nice to meet you guys. So, in the child, like we are maybe like 6 or 7 or maybe 11 years old. Like we used to dance Georgian dance because it's our traditional dance. But like I didn't dance since like I was 9 or 8, and we used to learn Georgian dance before we start shooting, and we used to learn this in 3 months, and it was like really cool experience for me, and like. But you're a dancer. Yeah, I'm a dancer, but I'm a contemporary dancer. dancer, and like it's more hard to dance like this kind of strict movements and this kind of hard movements than like more contemporary and more like flow and slowly movements. So like this was really cool. And thank you. You did a great job, though. It was yeah. And I lost 7 kilos because of the 3 months of rehearsals prior to the movie. But you danced Georgian dance for 7 years. Yeah, when I was a kid, like I danced for 7 years, and then I haven't danced a single day since then, and it was really hard to remember everything when we were doing the rehearsals. Oui, en Géorgie, quand on apprend à être danseur, on fait de la danse traditionnelle. On commence en général autour de 6 ou 7 ans. Et c'est un apprentissage qu'on fait tous. En général, on apprend ça assez rapidement. Pour moi, ça a été une expérience assez cruelle parce que moi, je suis danseur contemporain. Et donc, ce sont des mouvements quand même extrêmement rudes par rapport à la danse contemporaine qui fait tout en glissé. Levan, you mentioned how your film is inspired by these events. You wanted to tackle this issue of
identity within contemporary Georgian society, but you specifically chose an environment, the one of Georgian traditional dance, that is described here as the place where masculinity is taken to paramount levels. In the very first scene, the teacher tells Amira, you have to be a nail, you have to be a monument. Yeah. Can you elaborate a bit about the notion of masculinity in your film? Yeah. Vous avez été donc beaucoup inspiré par ces événements et vous avez eu envie de faire un film sur l'identité dans un environnement très particulier qui est la danse traditionnelle géorgienne, là où la virilité est un peu à son apogée. D'ailleurs, dans une des premières scènes, le professeur dit à Amira qui doit être comme un clou, comme un monument. Donc est-ce que vous pourrez un petit peu nous développer sur ce thème de la virilité? Yes. When I did research for the film, I quickly stumbled upon, I've always loved Georgian dance. So, and I used to dance myself when I was younger, so dance has always been a part of my life. And to me it was a very nice or very clear juxtaposition between the traditional and the masculinity in this world. To me, masculinity can be many things, and that's why I thought it was interesting how conservative this setting was. And all of those lines in the first scene are from when I did research, and the teacher actually said those things after each other, and I was like, okay, and also I thought it was interesting from a Western perspective, because for me, when I was, I danced a little when I was younger. Being gay in the dance world was sort of the norm almost, and so it was fascinating for me just how strict this setting was. I was surprised. I actually thought that even in Georgia, in this setting, it would be more open toward all types of sexualities. Sorry, that was a long, rambling answer. I'm sorry about that, but we'll see. J'ai fait donc beaucoup de recherches parce que j'ai toujours aimé la danse géorgienne. Moi-même, j'ai toujours dansé. Et je trouvais que cette juxtaposition justement de la tradition et de la virilité, c'était quelque chose d'assez évident dans la thématique. Évidemment, la virilité, c'est quelque chose qui est pluriel. Et dans ce milieu très conservateur, j'avais envie d'explorer justement ce thème-là. Dans la première scène, les dialogues qu'on entend, ce que vous venez d'extraire, c'est exactement les mots que j'ai entendus, moi, au cours de mes recherches, des mots qui ont été prononcés par des professeurs de danse que j'ai entendus moi-même. Et c'était d'autant plus intéressant d'un point de vue occidental, dans lequel, chez nous, dans nos pays, où finalement, quand on est danseur, être homosexuel, c'est presque la norme, c'est extrêmement fréquent. Et ça m'a fasciné de voir ce côté extrêmement strict, ça m'a beaucoup étonnée. Je pensais que même en Géorgie, ce serait un milieu plus ouvert. We are opening up the conversation to the floor. If you have any questions, you're more than welcome to do so. Just raise your hand and stand up, and someone from our staff will bring you a microphone. S'il y a des questions dans la salle, levez la main et un micro va venir à vous. Attendez que le micro vienne à vous, s'il vous plaît. D'abord, le film m'a beaucoup plu et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce film et vous avez très très bien traité l'homosexualité. C'est très très bien, tout en douceur, en finesse, et je trouve que c'est réussi. Bravo. Merci beaucoup. Congratulations, I loved your film. It's I was very emotional, it's very moving, and I love the way your treatment of homosexuality very softly with a lot of finesse. Thank you. Thank you very much. Good morning. I wanted to add something as well to tell you. There. Hi. Thank you very, very, very much for your. For me, it's like kind of chef-d'œuvre, you say in French. Des personnes vont me dire non, mais c'est pas ça la définition du chef-d'œuvre, mais on est bien ici et maintenant.
thank you so much for all you gave us. You give us. Thank you. Thank you. Thank you. Merci Thank de ce que vous nous donnez. I'm not sure that maybe some people will say that it's not the definition of a masterpiece, but I think it's very much in the here and now. So for me, it's a masterpiece. Thank you. Thank you so much. Thank you. Any other question or comment? D'autres questions? Levez la main, n'hésitez pas. Ah, over there. Félicitations. I asked the director, do you like Japanese animation? I saw Le Voyage de Chihiro. Est-ce que vous yes, aimez l'animation so- japonaise, le voyage de Chihiro? Yes, of course I do. But also, more importantly, it's based on Levan's love for Japan and anime and Miyazaki and everything about. So this is So that's also a part. That's actually your real poster. That's from his room. Yeah. Oui, bien sûr. Et bon, c'est aussi grandement inspiré de l'amour de Levan pour le Japon et pour Miyazaki. Et le poster qu'on voit dans sa chambre, c'est vraiment son poster à lui. Okay. Thanks for the films. I want to ask, like, here. Oh, sorry. Yeah. Hi. I want to ask, how did you choose the actor? Because I think all the actors and actresses, they are doing quite well in the film and making it a masterpiece. Thank you. Comment s'est passé votre processus de casting? Comment avez-vous choisi vos acteurs? Levan, I saw the first time actually while I was doing research. I saw him on Instagram. You came up as a suggestion. And I was like, wow, he looks very sweet and he's a dancer and everything. So then we asked if we could meet you and you said no. And then I declined several times. Yeah. yeah, and then he said yes, and then we had coffee, and then we started doing interviews, and you started writing about your stories, and I included that in the because you're not an actor, so we had a lot of research period together where he wrote stories for me and read them for me, and we built a relationship. I was there back and forth for 2 years, and I think 3 months we just hung out and went to all these places and became friends, and I stole his trust so that he wouldn't do all of this stuff for me. And that's what happened, sort of, yeah. And Bachi, we met through an audition, actually, and they had great chemistry right away. And the rest of the actors in the film are a mix of real people, amateurs, and some actors. Actually, Mary, who plays his friend in the film, you have known her since you were 12. Yeah, so they're old friends. Alors la première fois que j'ai fait des recherches, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai trouvé Levan sur Instagram. Il m'a été suggéré en fait dans les personnes à suivre. Et je trouvais qu'il avait l'air extra, très gentil, et comme c'était un danseur, je l'ai contacté pour lui proposer qu'on se rencontre. Il a d'abord refusé, et puis finalement il a bien voulu, on a pris un café, et on a commencé une série d'entretiens. Il m'a écrit un peu des histoires, des choses qui lui étaient arrivées, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas du tout comédien dans la vie. Donc on a continué à faire nos recherches ensemble, on a construit petit à petit une relation, et pendant ces 2 années de recherche ensemble, et ensuite on a passé vraiment 3 mois non-stop ensemble, on est devenus vraiment amis, on s'est beaucoup plus liés. Pour Bachi, l'autre acteur, c'est par le biais d'un casting que je l'ai connu, et il y a eu une très bonne alchimie entre eux deux immédiatement, donc c'est pour ça que j'ai voulu les faire jouer ensemble. Quant au reste de l'équipe, c'est un mélange de comédiens amateurs et aussi de comédiens un peu plus expérimentés. Et c'est la jeune femme qui joue Mary dans le film, c'est une amie d'enfance de Levan. There are a couple of other questions. One in the middle there. First of all, thank you very much for this wonderful movie. I just wondering, because you said kind of open ending is the end of the film, as a dance that to represent yourself, to be yourself, to break through all the regulations and just stand for yourself. But I think it's a little bit follow the logic. As a dancer, use a dance
to do so. Did you ever think about other scenario to use other scenario to represent this kind of the feeling other than a dance? Because it's J'aime beaucoup cette fin ouverte qui permet justement d'exprimer qu'on ne peut pas nous empêcher d'être nous-mêmes. Vous l'avez exprimé à travers le monde de la danse. Est-ce que vous aviez envisagé de l'exprimer à travers d'autres thématiques, d'autres univers? Actually, pretty early on when I was doing research, I stumbled upon the dance in a way that dance is very popular in Georgia. And the way interaction between people is that the first thing that happens is that everybody starts dancing. You don't need to be drunk or anything. It's just dance is a very big part of Georgian life. So for me, I never had any other scenario than dance, actually. There you are. Dance was always what I wanted to have in this film. And also, as a filmmaker, it's visually much more interesting than if it would have been, you know, some other, like if they worked at like a car sales garage or something other masculine, that wouldn't have been as interesting, I think. And also for him to express all of his emotions through dance, I think is much more interesting than, you know, anything else. Assez tôt dans mes recherches, je suis tombée sur le monde de la danse. C'était une évidence. C'est extrêmement populaire en Géorgie. Il faut savoir que dans les interactions sociales, on se met extrêmement vite à danser. C'est une partie extrêmement importante de la société, de la culture géorgienne. Et en tant que cinéaste, je trouvais que visuellement, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir un milieu comme celui-là pour parler de la virilité que, par exemple, si j'avais tourné dans un garage. Et pour tout ce qui est expression des émotions, évidemment, c'était beaucoup plus riche. Well, if you allow me to tag along on this question, I also wanted to ask you about your work as director in staging those scenes, because one of the things that is really fabulous about this film is the way you connect us with this dance. I mean, we are not familiar with Georgian traditional dance, but the way you have cut these scenes and made them so palpable, so sensuous as well is incredible, and you make us all big fans of Georgian dance by now. Can you tell us a little bit more about how it was for you as a director to stage these scenes? Alors pour rebondir justement sur ces scènes de danse, est-ce que vous pourriez nous parler en tant que réalisateur de la mise en scène de ces scènes de danse, parce que vous nous mettez en connexion totale avec cette danse. Aucun de nous sans doute ne connaissait la danse géorgienne, et à la fin, vu la façon sensuelle et que vous avez de nous le montrer, on devient tous fans finalement de la danse géorgienne à la fin. Yes, first of all, I want to, just have a shout out to our Georgian choreographer, who unfortunately is unnamed and anonymous in the end credits because he had to do it undercover. So he did a great job with the Georgian choreography. And the last dance is a mix that our Georgian choreographer and our contemporary choreographer did together. But to answer your question, Paulo, with this film, this is my third film, and I felt with this film, it just became like this with this film. It sort of had its own life, but I just got camouflaged in it. So I just followed these kids and this film, and what I did was that we lit the whole scene, like the whole scenery, so that we could film in 360 degrees, and we just followed them around. And that's also, apart from the dance scenes, that's also how I set all of the scenes. So we would, just let them live in the scene and react off of each other, and then I filmed it. So in a way, my job was easy. I was just filming them. Yeah. And I want to add that like dance scenes and the rehearsals are very authentic, and that's thanks to the choreographer, who was amazing. Like he was awesome the whole way through the rehearsals, through the shooting, and it's a very authentic experience, and it shows, I think. I hope. Yeah. D'abord, je voudrais dire un immense bravo et beaucoup de remerciements au chorégraphe du film, qui n'est pas crédité au générique parce qu'il a dû faire ce travail de façon anonyme, sans donner son nom, un peu caché. Il a fait un travail vraiment extraordinaire sur le film. Et la dernière scène, il a collaboré avec un autre chorégraphe de danse contemporaine. C'est mon
mon troisième film et j'avais envie pour cette fois-ci de travailler, de faire un peu vivre le film tout seul. Donc j'ai travaillé un peu comme un soldat camouflé. J'ai mis un dispositif qui permettait de filmer à 360 degrés. Et en fait, c'était un peu pareil pour toutes les scènes du film. J'ai laissé les comédiens vivre et interagir. Et finalement, à la fin, c'était facile pour moi parce que je n'avais qu'à les filmer. Unfortunately, we've run out of time. I have to apologize to those others who had questions, but we have to wrap the Q&A session. I would like to thank you so much for staying with us, and most of all, thanks to the two Levans and to Kachi for giving us insight on the film, and thanks to Anaïs for the translation. And thank you for having us. Thank you. Thank you very much. Thank you.